in this world. Did you know? So Maharaj is giving him an answer. You are not the one who changes. What changes is your intellect, your mind, your body. When you were young, you were a small child, the body was so small. Then it grew into a very strong, hefty man. Gradually, it changed into an old, wrinkled body. Are you honest with yourself when you go on changing like this? When your mind changes like whatever you feel every day it changes, do you think mind is honest? Whatever is honest is everlasting. And therefore that soul which you are, self which you are, will never change. And you can have no hopes of changing what you call that self. પણ બુદ્ધિમાં તો પરિવર્તન થવું જોઈએ. એ થાય જ ને, નહીં થઈ શકતું. બુદ્ધિમાં તો કેવું છે, કાયામાં બુદ્ધિમાં પરિવર્તન થાય. હા, તો બુદ્ધિના અર્થસમ તમને નથી. બરાબર. બુદ્ધિના અર્થસમ આત્મા નથી. બરાબર. હા, બસ. તો બુદ્ધિમાં જ પરિવર્તન કરવું છે ને બધું. બુદ્ધિમાં તો ટાઈમ પાસ થાય છે, બીજું શું થાય છે? આત્મા જેમ જ છે. કરીને શું કરવાનું? આત્મા તો એમને લેવાનો દીધો રે. તો બુદ્ધિમાં કઈક ફેરફાર થવો જોઈએ ને, એની બ્રહ્માકાર વૃત્તિ થવી જોઈએ, કઈક થવું જોઈએ ને. એવું થવું. પણ જયારે પરિણામ થાય ત્યારે ના. હવે ઓલાની કરી 5 લાખ ને બેંક ઉભી ગઈ તો પરિણામ થયો કે નહીં? આવો થવા જોઈએ અંબળવાથી. તો નથી તો અમે શું કરશે? અંબળવાથી પરિણામ થાય કે નહીં? 5 લાખની બેંકમાં હતી રકમ ચાલી ગઈ, પરિણામ થયો કે નહીં? હવે સાંભળેલો પરિણામ આવો થવો છે. એનું નામ શ્રવણ છે. મનન લીધી અસંતા આવી જવું જોઈએ ને તરત. એટલે શ્રવણ બરાબર માળ પડે તો મનન ની શું કરવું કરે? જરૂર ના પડે. મનન તો કરવા જોઈએ, પણ માળ જો પડ્યો સાંભળવાથી તો એને પછી મને શું કરશે? 5 લાખ રૂપિયા મારા ગયા, શું કરશે મનન? એનો અસર થયો કે નહીં? ભાઈ હવે હું ગરીબ થયો, મારી હિંમત ચાલી ગઈ, મારી તાકાત ચાલી ગઈ. ખાલી શ્રવણ થી કામ થવા જોઈએ. પણ માણસ ને ખબર પડે ને કે મારો ફેરફાર થયો. હું માણસ નથી એમ થવા જોઈએ. હું બ્રહ્મ છું, ચૈતન્ય છું, ભગવાન છું, પ્રકાશ છું. એટલે બ્રહ્માકાર આ વૃત્તિ કાયમ રહેવી જોઈએ. વૃત્તિ બ્રહ્માકાર. વૃત્તિ નહીં. See, he comes once in a way, this great Shetty. So Maharaj has been asking him ever since he came, whenever you come here and hear something, is there any effect on you? Have you learnt anything, lost anything? As suppose I lose 5 lakhs in a bank, there will be some kind of effect on my being. So he said that you have been hearing now. So continuous hearing of that subject then will inspire thinking about it within you. And later on it becomes nature by itself. So he says hearing is most important. And by hearing these wise words, gradually the mind changes. Panditji said that intellect has to change, mind has to change, is it not? He said yes, mind is and intellect is changeable. इम्पॅक्ट इतका कसा बसला 5 लाख गेल्याबरोबर? का बसला पाहिजे इम्पॅक्ट? Maharaj said that after losing the 5 lakhs, how you got the impact of it. So also this great thing, when you hear, you should get
a sort of impact. नंतर मन हा. भावाचे अक्षरभूमी नव्हे, कायाचे रूप नव्हे. कायामध्ये बदल होणार आहे, माझ्यामध्ये बदल होत नाहीये, कायाचा बदल होतो. You see what I am. You are certain, you should be certain that the name is not myself. The body is not me. The body goes on changing, but it is not a change that is happening to me. बालपणचं स्नेहसूत्र फक्त तुमच्याकडे राहिलेलं आहे, बाकी म्हातारपणी सगळं झालं. असा होतो, तसा होतो, हे तसा होतो, हे सगळं कोणी राहिले? बालपणचे स्नेहसूत्राचे जो गुण तेवढे शिल्लक राहिले, बाकी जे नको. आता ते बालपणचं स्नेहसूत्र जे आहे ते तरी सदा सहवासाला असू शकते आहे का? पंधराच्या पर्यावरण धारणे आहे, ते सत्व आधार आहे. सत्व आधारावर तो बालपणचा गुण आहे. स्नेहसूत्र, ब्रह्मसूत्र, महत्त्व सूत्र प्रधान, गण्य गर्भ, स्नेहसूत्र बालपण. देऊन दिला. You see, when you grow old and your body has been changing from time to time, when you are young as a child, you think that that beingness that has appeared on you in that child body, has been going like a thread of love till the old age when the body has been wrinkled and fallen. Only that is with you till the end of that existence of the body. When you become old, that thread of love, what is knowingness or beingness which appeared on you in childhood, has been giving you the acquaintance that yes, I was like a child, I was then a strong, hefty man, then I did this, I did that, and now I am like this. So that is one common thread, like that knowingness, beingness that is being woven out in that life, the length of life. But even that beingness or that knowledge I am is not permanent, it is going to disappear. काय क्वेश्चन? क्वेश्चन करून नका, कोण बोलतील ते फक्त ऐका. त्याच्यातून ऐकणाऱ्याच्या पाठीमागे म्हणजे आधी आपण आहे हे स्थिर ठेवा. ऐकण्याच्या पाठीमागे म्हणजे आधी, त्याच्या पलीकडे जाणे, पलीकडे जाणे आधी आपण आहे हे ठाम करून. कोणी म्हणजे त्याच्या पलीकडे कसं जावं आम्ही? पलीकडे अलीकडे असं काही घडलेलं नाही आहे. हे जे तुम्ही ऐकता त्याच्या मागच्या बाजूला तुम्ही आहात हे नक्की आहे. आता याच्यामध्ये गुणवृत्त आणि गुणवृत्त आधी निवृत्त. गुणवृत्त म्हणजे मी आता हजर आहे, व्यवहार करताना जी वागणूक होते मनाची ती वृत्ती आहे. गुणवृत्तातली वागणूक ही वृत्ती आहे, त्याला तुम्ही मन म्हणता, बुद्धी म्हणता. त्याच्या आधी काय आहे? सगळ्याच्या आधी म्हणून आहे ते निवृत्त आहे. काय होय नाही सांगा, तुम्ही सांगा. As you earlier mentioned, the body will change, and the change which notice or witness is the I-ness, the consciousness.
And that consciousness, which is temporarily constant through the life, even that will disappear. With whatever behavior takes place, that is the behavioral knowledge, that is the vritti. But what the consciousness... हजेरी वृत्ती वृत्त हजेरी हजर तो हम आपण आहे But apart from... त्याच्यातून ती वाचा निघाली आहे काय ती वृत्ती लेवाल हजेरी नुसती हजेरीच आहे हजेरी काय करत हजेरीच्या आधी निवृत्त का का निवृत्त हजेरी नाही सोपं आहे की नाही सोपं आहे की नाही आपण असल्याची हजेरी नव्हती आता आपण असल्याची हजेरी जी आले आहे हे अंबर माग हे अंबर माग आणि व्यवहार ते वृत्ती हे कोण क्रियाधर्म आहे तो वृत्तीचा आहे काय अहम ब्रह्मात्म केवळ साक्षी आहे असं जरी आहे तरी पण जातीने साई निवृत्त आहे You see, there was a question of going beyond. There are many days, many times Maharaj says, how can we go beyond this? How can we go after this? Some mental processes. So he always says that going beyond is not the question. You are prior than doing anything, as you are prior to what you are hearing now. Remember, while you are hearing, you are prior standing steady in that stable stage before you are hearing anything or making use of anything. This being here present is the presence, is the pattern of behavior through which presence of that consciousness decides for you the pattern of behavior while you are acting in this world, working in this world. But prior to that presence also, prior to that behavior, there is something which is nivrutta, which has got no vritti of any kind. It's simple knowledge, simple consciousness that you are. निवृत्त परमात्मा परब्रह्म भगवान ब्रह्म ब्रह्म भगवान आदि नारायण आदि शक्ति वृत्तेश्वर Supply. वृत्त यायच्या आधी परब्रह्म परमात्मा Prior to the manifestation is Parabrahma, absolute. Prior to the manifestation is before that manifestation appears. Before I got the message that I am. Before I got the message that I am. वृत्त हे वृत्त यायच्या आधी अनंतर निवृत्त. Prior to that, there was no Vritta, there was no consciousness, I am, and therefore it is Parabrahma. माझी मराठी गावठी भाषा आहे मला म्हणतात आता गावठी भाषेचा माझा अर्थ यांच्या सुपी इंग्रजीतून निवडता की नाही मला सांगा लक्ष ठेवा इंग्रजी सुप्रीम मधून पण अर्थ निघाला पाहिजे माझी गावठी मराठी भाषा आम्ही दोघं मिळून करतो एकमेकांना आधार देतो आणि सप्लाय करतो कारण कोणीच ज्ञानी म्हणून फिरत नाही करता करता एकदम ब्लँक होत काय आहे आता तुम्ही तुमच्या लक्षात तुमचे अटणे तर होते निवृत्त वाचन तुमचे अटणे होते कुठे होते असण्याचे वृत्त नव्हते असल्याची बातमी नव्हती स्ववृत्त नव्हते स्ववृत्त निवृत्त होत The consciousness I am was not there. It had not appeared. Before that, it was simply not there. Nivrutta.
there was not the consciousness I am. That's all. निवृत्त स्थितीमध्ये सुखदुःखाचा अनुभव नव्हता, सुखदुःखाची गरजही नव्हती. In that condition, there was no experience of either pain or pleasure, happiness or misery, nor was it necessary. मग होते त्याच्यामध्ये स्ववृत्त म्हणजे आपण असे प्राथमिक निर्माण झाले. मग मायेने तुम्हाला टीव्ही सर्कल दाखवलेला आहे, फिल्म क्रिया दाखवलेली आहे, त्याच्यामध्ये मायबाप दाखवलेले आहे, जग दाखवलेलं आहे, आणि तुम्हाला जन्माला घातले होते आणि जन्म झालाय असं दाखवलेलं आहे, असं अनुभव दिलाय. जन्माला घातले होते आणि जन्म झालेला आहे. आता निवृत्त असताना उपद्रव कशाला म्हणतात माहिती नाही, सुख कशाला म्हणतात काय. आता इथे काय झालं आहे, ही जी टीव्ही दाखवलेली आहे त्याच्यामध्ये 10व्या महिन्यापासून वृत्त योग आलेला आहे. जन्म झाला तर पण त्याला स्वतःला आपण ते स्पष्ट ज्ञान नाही, अजून मोठे खाणं होत आपण असे स्पष्ट ज्ञान नाही. मग आई मुद्रेची ओळख आणि त्याला आपण दिले कायाची ओळख जवळजवळ त्याच वेळेला होते. फक्त मुक्त खातो मग काया ओळख नाही, लंगी पोलीस लंगी असं काही नाही. आता हा प्रकार ते 9 महिन्यात घडलेला आणि त्याची माहिती कोणाला नाही, स्वतःला तरी त्याला नाही, माई बापाला तरी काही. आता त्याच्यामध्ये जन्म झाला म्हणून काय झालंय, जाग झोप आणि असणे वृत्तगुण, असणे पण वृत्तगुण, त्याचा जन्म झाला. त्याच्यातून आत्या आकार निर्माण झाला त्या 9 महिन्यात. आता इथे नंतर मग त्याला कळू लागलं कसं, त्याचा काय अनुभव यायला लागला. वृत्त हा प्रेमद्रव आहे, वृत्त हा प्रेमद्रव आहे, पण त्या देव प्रेमद्रवापासून उपद्रव जाणू लागले. आतापर्यंत प्रेम जोपर्यंत द्रवले नव्हते तोपर्यंत उपद्रवात नाव नव्हतं. आता तुम्ही 100 वर्षाचे झाले जरी ते रात्रंदी उपद्रव तुम्हाला काय ना काय आहेच आहे. आणि उपद्रव शमणार ते सर्व व्यवहार करावा लागतो. त्याने बरं वाटतं, त्याने बरं वाटतं, त्याला रिकामी घालायचं उपद्रव त्रास देतो. आणि तो बाहेरचा तुमच्या मनाचाच असतो. मनाला कधी काम दिलं त्या कामात राहिलं म्हणजे केवळ उपद्रव जाणवत नव्हतं. एक भाषा बरोबर आहे. चला थोड्या शब्दात चला. See, at the 10th month of the conception, that is when the child is born, when you are born, this consciousness appeared on you, but it had not steadied into itself, steadied into the knowledge I am until after 1 or 2 years of going through this life on this stage. Later on, as you grow older, as the person is growing older, you see what has happened, that illusion, actually that knowledge I am is born out of love. But the illusion has taken such hold of that I amness, that Maya, that acting through it, that love has gone into the background. Love of the knowledge I am has gone into the background, and it has become increasingly difficult
to stay with that knowledge, I am. And therefore, to keep the mind busy, we have to find out various ways and professions and some kind of thoughts in order to continue with that mind. Mind is an extremely fluid thing, and you have to continuously give it some kind of work in order to, with the effect that the knowledge of beingness, the love that of beingness has receded into the background, and until you are here under the illusion, you will have to have some kind of emptiness which you will try to drive off by supplying some kind of thing to the mind. आहे ती कला. इथे आता जन्म म्हणजे आनंद, पण आनंद म्हणजे सहज जाते उपद्रव नव्हे काय. आनंद म्हणजे ज्ञान, ज्ञान म्हणजे आनंद. मी जिवंत आहे, कळत आहे, मोठा आनंद आहे. पण आनंद म्हणजे उपद्रव आहे की नाही कळतेपणाचा. तुम्हाला कळते पण कुठून निर्माण झालं याचा विचार करा. तुम्ही आम्हाला भटकून तुम्ही पंडितगिरी करा, त्याच्यावर काय उपयोग लावणार. रुग्णेगा उपद्रवाचा ध्वनी आहे, आजाराचा ध्वनी आहे. बघा हे लोकांना सांगण्याकरता नसा इथेच बघतो. He's used the words Drava and Upadrava. Drava is oozing. So he said then love, which was without the manifestation, the love was total. But once the love became the oozing, that is when the conception took place. And then the body got formed in the 9 months. And then the consciousness came in. Then the drava, only when the oozing took place, then it took the shape of upadrava. That means once the consciousness starts, all this trouble has started. द्रवनाम शुद्ध सत्व, द्रवनाम सत्व, And सत्व उद्भव उपद्रव. yeah, I take. this drava means ultimately what was oozed, the consciousness. And the moment the consciousness came, as soon as the child is born, there is happiness. But in that happiness has started the whole life of misery. So the birth of consciousness is really the birth of the total life of misery. आनंद उपद्रव आहे की आनंद उद्भव आहे की उपद्रवाचा उद्भव आहे. तुम्ही सांगा पंडित. आनंदाचा उद्भव आहे, उपद्रवाचा उद्भव आहे. कोणी नाही म्हणा काय. आमची भीड ठेवू नका, आमची परवा ठेवू नका. नाही बोला. Ananda, the Ananda is born. So he said, what is born? Ananda or Upadrava? What is born? Happiness or misery? कळते हा आनंद आहे, पण कळते दुःख आहे. जे आता जन्मल्यामध्ये उद्भवला आहे ते आनंदमय आहे, चिदानंदातून निर्माण झाला आहे. परंतु जातीने उपद्रव आहे. बरं वाटते का ब्रह्मांडाचं राज्य कमवलं तरी पण उपद्रव कमी झाला नाही. ठीक. ऋग्वेद हा रुग्णावस्था हरिओम रुग्णावस्थेतील ध्वनी आहे. तो निवृत्ताला स्ववृत्त जाणवले, निवृत्ताला स्ववृत्त जाणवले
त्याचा विपर्यास आहे तुमचं. He said in that no being absolute state, this appearance of जो being पाहिजे is तुम्हाला भेटायला started. ना देव भेटायला पाहिजे. With the appearance of beingness, the groaning sound of Om also started because growing is sickness. Rugveda, Rogveda. It is illness started. Imperfection started. रोगाचा आवाज, रोग्याचा आवाज. Sickly groaning. Om, the beginning of the word. पण मला विचारायला संस्कार काय ते बघ. Jason, जाग झोप आणि गुण शिवाय काय जन्माला आलेला आहे. पण जाग आणि झोप गुण ही अवस्था होय ना. Actually, what is born except these three temporary phases? Waking state, deep sleep, and the knowledge I am. Birth means the birth of these three phases. जाग झोप नसताना तुम्हाला कशाची गरज होती. When जाग you, झोप नसताना गुण नव्हतं. अमस्मिता आपण आई दर्शन मिळाला, आपण आई असं दर्शन मिळाला, गुण नव्हतं. when these two stages were not there, waking state and deep sleep, knowingness of that I amness was also not there. Therefore, you are not experiencing happiness or misery. द्रव निज आनंद, निज सुख, स्वानंद असं दर्शविता झाला. पण तोच मुळे साकार झाल्यावर काही पर्यंत उपद्रवाचं महाकारण. He says that Nijananda, when the abiding in the self is happiness, it is blissful, no doubt. But the moment it takes the form, is the beginning of worries, miseries, sprouting of miseries. त्यात तुम्हाला सोडलं नाही. हा विषय कधी नोंदीवर टिकून ठेवा, नंतर तुम्हाला त्याच्यावर लेप करता येईल. मी टिकून ठेवतो, पण तो कोणी ठेवायचा. आपले हृदगत आहे असं जाणणार. हे माझं स्वतःच हृदगत आहे. याच्यात मला जगाचा अनुभव येतोय, पण जगाच्या अनुभवात माझा अनुभव नाही. वृत्ताचा अनुभव आहे. निवृत्ताचा माझा अनुभव नाही. मी निवृत्त आहे. त्याच्या अभावी मी निवृत्त आहे. Told him, you jot down, note down these points so that you can write an article or you can give a talk. Then again he said, who should write it? It's only he should write it who understand that this is my very secret knowledge, mystic knowledge about myself only. Only that entity should write. All this knowledge pertains to me only. My innermost esoteric knowledge is this. He should write. But finally he says, what is that you? You means not this beingness. Consciousness, what he is telling about, the story about. He says, you know this. You know the consciousness. You are the absolute. You cannot be that I amness. पण त्या ध्यान घालण्याने समाधी लागते. बरं वाटतं, सुख होते. पण जाग आणि झोप एक होते, तिथे व्यक्तित्व भासत नाही. ही समाधी. By meditation and contemplation on something, you go into samadhi. But actually, what is samadhi? Samadhi is the merging of deep sleep and waking state. And you don't feel your personality, that you are an individual. Forgetting individuality. Wisdom. Yes. Oh, yes. Just a few Minutes back. ago, Maharaj said that
about 3 years after birth of the child, I am staying in Mumbai. Good Maharaj said before still here, not stay the child. Before I am ness. Yes, you see, he said when it is born, you is taken become the I am. Yes, yes. Now before the I am, what would be the stage? ते मुलाला मी आहे ही जाणीव म्हणजे समज मी आहे 1 वर्ष 2 वर्षांनी त्याच्या अगोदर मुलाची अवस्था काय असते? अवस्था असते पदार्थ रूपी पदार्थ चेतना ओनली. खायच्या अगोदर गरम पदार्थ तुम्ही तयार करून ठेवला तो गरम आहे त्याची रुची अशी असते. पदार्थजन्य पदार्थ सत्व संग्रह सत्वामध्ये आपल्याला आहे असा आग्रह त्या सत्वामध्ये आपण असल्याचा ग्रह. You see, before that knowingness, whatever that object is there, that is the child body, that food essence, that body is there, food essence is there, and the I amness is also there, but I am is not yet realizing itself that I am. It's in a dormant condition, it's a raw condition, immature condition. It is innately there, intrinsically it is there in the food body, but it has not opened up to know itself. I am. ते प्रेम द्रव आपणच साकार झालाय. तुम्ही साकार बनवलेलं नाही. त्याच्यामध्ये अनंत कला अनंत शक्ती सगळं काय त्याच्यामध्ये आहे या द्रवामध्ये. याचा उपयोग आम्हाला अन्य असल्याचं ज्ञान म्हणून करतो आहोत. आपण ज्ञान म्हणून त्याचा उपयोग करतो. That oozing of love, which is known as I amness, you see, that itself builds its body around it. Nobody forms the body. It is spontaneously the body is formed. Now, we are more or less most of the day. Most of the day, we have no body self. See, if you look into it, you'll see most of the day you have no body self. It means I feel my hand, I feel my body. You see, you do things Automatically. sometimes automatically. So when there is no body self, no feeling of the body or thoughts of it, what Maharaj called this I am state. आम्ही दिवसातला बराच वेळ आम्हाला देह याचं काही स्मरण राहत नाही. सगळं आपोआप होत असतं. ते काय विचार सुद्धा नसतात. ती अवस्था म्हणजे मी आहे एवढीच अवस्था का असं म्हणता येईल का? ही सगळी अवस्था आहे. पण मी आहे व्यवस्था नाही काही असेल तुमच्या माझी अवस्था आहे. हिच्या जरी काल अवलंबून आहे. हिच्या जरी कालावर अवलंबून आहे आणि तो काल त्या सत्वावर अवलंबून आहे. सत्वावर काल अवलंबून आहे आणि सत्वावर तुम्ही आठवण गुण अवलंबून आहे. तो सत्वावर आहे. त्याला आम्ही द्रव असं नाव दिलं आत्ता आहे. आम्ही द्रव कोणाला म्हटलं काय द्रवले त्याला म्हटलं. त्याला म्हणायचं द्रव संभवा काय पंडित कहां से आए कहां चले. कोणत्या चाललंय पहिला चला अरे देव म्हणजे अज्ञानाला ते परमणी केला सगळं बोलून ऐकून दिलं आणि त्याप्रमाणे अनुभव घेता त्याचा गुणधर्म आहे. वृत्ती ज्याच्यामध्ये मुसून राहिली असेल त्याच्यातून ते वृत्त कसं निर्माण होईल त्याच्याकरता सगळा करता सारखं वृत्ती ज्याच्यामध्ये मग्न असेल त्याप्रमाणे वृत्त निर्माण होईल त्याला वगैरे नाही एवढ्या वृत्त काही असणार नाही. He says, even then that state is temporary phase. Because that's a product of the food body essence. काळावर आपण काळावर It is
Temporary phase means it is time bound. पण काळ कोणता ते देवत्व किती टिकून राहील त्याच्यावर त्याच्यामध्ये कमजोरी झाली की काळ काळ संपला. What is the time bound means what is the time span also defined by? It is defined by the existence of that I am beingness, this oozing of love. That love to be. So long as it exists, that is the time. One becomes overnight. Have no sense of the spirit. Or sense of which feeling? This no thought state. No thought. Because you see, even when you write, they put points and anything and words on it without knowing it. So, this must be something beyond what is said. तो म्हणतायत आम्ही जेव्हा देहाची आम्हाला आठवण नसते संबंधितामध्ये किंवा विचाराची विचार सुचवणी सुद्धा अवस्था असते, आम्ही लिहितो ते आपोआप लिहिलं गेलं जातं. ती देहातीच अवस्था म्हणता येईल का? नाही देहाची व्यवस्था कशी होईल मानली जाते. नाही नाही, आता आपण सांगता देहातील अवस्था देहातीत कशी होईल? काय पण असेल पण देहातील आहे ना देहरूपी अन्नरूपी सत्वाच्या वेष्टन आहे ना. सत्वाच्या वेष्टनामध्ये ते त्या वेगळं कसं होईल? अवस्था रहित कसं नाही, होईल? आपण सांगता ना देह मनात ती तसा आपण जाणीवेमध्ये, तर ती अवस्था का विचार? अरे बाबा इथं असं सांगतो मी आता मुद्दल सांगतोय, तू तुझ्या ध्यानात का नाही कसा आलास तेच मांगरचा तुम्ही ऐकलं. आज मी काय घेतलेलं आहे? तू तुझ्या ध्यानात तू आहे कसं आलं, तुझं काय घडलंय रोजचीच मांगरणी करता दळता. If you put your question relating to this thing which is being discussed, he is not touching that point. You see, I am talking how this I am is oozing, that love I am has appeared. रोज एक बार तुम्ही जाऊन आम्ही ते बाजूला करतोय. आप आपके ख्याल में कैसे आए? ख्याल में आए बात सब कुछ है, ख्याल में नहीं आया तो मन से पण ही हजेरी कशामुळे लागली आहे? You see, whatever you have heard earlier, I don't want to take it up again. You see, what today I am dealing with, how this message I am has appeared, and how to transcend this message I am. Gurutva is the message I am, beingness, and how to transcend into no being state. That point I am dealing today. मी आता हवं तसं बघतो, काय तरी बघतोय. कोणती विचार आहे मला पृष्ठाला जाणलाय मी निवृत्त आहे. हजेरी मी जाणतोय. हजेरीचा प्रकार जग आहे, लहानसान गोष्ट नाही. Why do I talk with so much confidence and whatever I like? I talk like that because I have understood what the knowledge I am. And in the process of understanding, I am beyond that. I am not the knowledge I am. Question? Have a lot of identification with body, mind, and constantly a lot of thought activity. At the times when I sit, there is very little or no thought activity, and just an awareness of a very calm state of mind. The 2 seconds straight, something with anything to do with going towards I am, or is it not, or is it another state of consciousness? जेव्हा मी ध्यानाला बसतो तेव्हा पुष्कळदा असं गडबड होते, असा प्रसंग येतो की देह आणि शरीर आणि मन याच्यामध्ये चैतन्य होतो
पण असे क्षण येतात की ज्यामुळे अत्यंत शांती वाटते. तर ही शांतीच जी भावना आहे ती मी आहे या जाणीवेच्या जवळ जवळ जाते का. तू का म्हणतो सगळं बरोबर आहे, पण तुझ्या काही खात्री झाली आहे ना, काय आपलं रूप नसेल, गायचं नाव आपलं रूप नसेल, शिवाय प्रकाश रूप आहे, ज्ञान स्वरूप आहे, ही तुझी खात्री झाली का. Whatever you say is correct, it is your experience, but he wants to ask you, if you are convinced that you are not the body nor the mind, you are that light, that knowledge, I am. Are you trying to be that beingness? Are you convinced that you are not the body nor the mind? Yes, there are disturbances, but you should be convinced. State of mind that there is not one perfect word. When there is freedom of the thought in the mind, when there is soundness of mind, is this anything to do with the state of beingness or not? हे जे जाणीवेमध्ये जाणीवेची जाणीव असणं याच्याशी त्या शांत अवस्थेचा काही संबंध असा म्हणतो. आणि जाणीवेची विश्रांती शांती आहे, शांत वेगळी शांती कुठे येते. तिथे जाणीव शांत जपून जाते ती शांती. What is that rest or peace that you enjoy? That is it when your consciousness is resting. Resting. So it is consciousness resting. Resting. म्हणजे आता निश्चय झालाय का शरीर माझे रूप नव्हे, शरीरातील आत्मा नाही, चैतन्य माझे रूप आहे. Are you convinced that you are not the form of the body, you are not the mind, which is not the form, you are only that being which is the knowledge, I am. तसा तुझ्याकडे भारतामध्ये आला आहे, परंतु अमुक देशाचा युरोपियन माणूस आहे तो विसरलेला नाही. असं तुला असं काय केलेलं मी आहे, पण चैतन्य रूप आहे, चैतन्य ब्रह्म आहे, हे आता विसरत नाही असं झालं पाहिजे. You see, as you have come to India, but you have not forgotten to which nationality you belong. Like that, you should not forget what you are. That should be the condition of the mind, of your being. Because that beingness should learn to be only and not this body and mind, not identify itself with the body and mind. As you cannot forget that nationality, even though you are here, you should also not be able to forget what your original nature is. नाही म्हणतात ते. What is your condition at the moment? Are you convinced in that fashion that you are not this form, you are not this body? आता आपलं बद्दल आलो नाही. बुद्धीच मला आता खात्री झाली आहे. ते नाही तुला मिळतं. हे नाव तुझ्यामध्ये काय तू नव्हे, ही तुझी खात्री झाली की नाही. तुझे काय करणार, मन बिल काय बोलू नको. Don't talk of intellect. Are you convinced that you are not the body, you are not this form?
तुला बॉडी नाही, हे नाव तुझं नाही आणि तू आहे, मग ते मन आहे बुद्धी आहे प्रश्न कुठे आले मग? This is why by bringing the intellect, you know that you are not this body. You know that this name does not denote you. माणसाने ठेवलेलं नाव हे तुझं नाव नव्हे. काय तुझ्या रूपमध्ये, पण कायमध्ये तू असलेली चैतन्य, त्याला आकार नाही, प्रकाश रूप आहे. मग मन बुद्धीचा प्रश्न का तुमचा तिथे? You see, काय आहे मग मन बुद्धी? somebody else has given the name that is not you. This body is not you. Does he need any shelter? What is gone is only his vital breath and his knowledge I am. त्याला काय घर झालं He पाहिजे? does not require any house. गाव घर पाहिजे? He has no hunger, no thirst. हे चल. त्याच्या रूपाने तुम्ही शेकडो जन्म जर घ्या तरी पण तुम्ही मुक्त होणार नाही. पुन्हा पुन्हा देहाने बांधले जाल. If you identify yourself with the body, even if you take thousands of births, you will not be released. There will be no liberation. So long as you are identifying yourself with the body and mind. देहाकार अवस्थेमुळे तो पुरुष आहे. देहाकार असताना तो पुरुष आहे की नाही? पुरुष म्हणजे काय? You are a man because you are identifying with yourself with the body. If you do not identify yourself with the body, what sex you belong to? काया सांडल्यानंतर प्राण आणि गुण एक झाले, मग तो स्त्री आहे की पुरुष आहे? After leaving off the body, the vital breath and the knowledge I am got merged into their own substrata. Then who is he? The one who is dead, is he a man or a woman? तू कोणाला जगतो? उपासना कोणाची करतो? कोणाकरता तू आहे याचा विचार जर आता तू केला तू जगतोच म्हणतो आहे असं नाही. कायाचा अनुभव नसताना तू जिवंतच होतास त्या जातीने. आता काय गेली तरी तू जिवंत राहत, पण तू व्यक्ती नाही. स्त्रीवा पुरुष नाही. स्त्रीवा पुरुष ही जी भोग पडलेली आहे जखम ती तुझी गेली पाहिजे. देह सोडल्याशिवाय होणार नाही. You see, this conviction that you are man or woman is a sort of an injury on your soul which must be healed. You must know that there is no sex, no form, no shape to what you are. Before you got the body, you were, and formless. And after death also, it's going to be the same. And now that you are looking after it, but looking after the body because you want to be. But even without that, you were. It is not that you were not. दोन्ही नावाचे बापू ही देहाची जखम सहसा बरी होणार नाही. जखम आहे. स्त्री महापुरुषनी ही देहाची आठवण आहे आणि ही देहाची जखम तुमच्या पिछा सोडणार नाही. नाहम देव. This injury, that is the identification of the body, either a male body or a female body. Unless it is healed up, unless it is absolutely taken out of your beingness, there will be no real knowledge of beingness, consciousness. सांगा जरा मला. काय क्वेश्चन याच्यावर कोणाचा? आपण म्हणाले इंग्लिश मध्ये यू विल नॉट नो.
where does the you remain? ते आपण जेव्हा देह नाही आहे आणि मी ते ज्ञान में लाईट आहे तर कोण तर तिथे मी कसलं आणि ते कसलं? तिथे मी कोण आहे? मी आहेच नाही. याच्यात मी कोण आहे? हा लाईट आहे. यू ट्राय टू नो लाईट आहे, लिव्हिंग. लाईट ज्ञान आहे. लाईट आहे असं ज्ञान आहे. ते मरणार की जगणार, कोणत्या गावाला जाणार, हा लाईट आहे असं ज्ञान आहे. लाईट आहे ज्ञान आहे. आता लाईट आहे ज्ञान कुठे जाणार? मरणार, जगणार. तर याच्यामध्ये जो लाईट आहे आणि लाईटचं दर्शन ज्ञान आहे. लाईटचं दर्शन जे घडतं आहे ते ज्ञान आहे, ते लाईट आहे. त्या लाईटने सगळं तुम्ही बघता. सूर्य आहे, चंद्र आहे, हा लाईट आहे. जे जे तुम्हाला दिसते आणि वाचन वेगळ्या तुमच्या लाईट अति स्वच्छ आणि निर्मळ आहे. आत्म्याचा लाईट. आत्मा म्हणजे आपण. पण तुम्ही ज्ञान ते गेला ना, त्याला नाम नाही आणखी आकार आहे. ज्ञान एवढंच त्याचे नाव आणि रूप आहे. आणि आता ते शरीरात्मक आपल्याला वाटतो की मी शरीरच आहे, दुसरं काही नाही. त्याचा संबंध तोडायसाठी काय कसं कापून टाका. जे आपण दाखवले आहे तेच मार्ग आहे. आणि पण हे शरीर आहे, हे अन्न आहे तुमचं. शरीर आहे, अन्नाचं शरीर आहे. अन्न तुम्ही आहात का? नाही आहे, पण ते आपल्याला असं नाही म्हणजे ते नुसतं होतं नाही. त्याच्याकरता तुम्हाला काहीतरी ध्यान योग साधला पाहिजे, ते लक्षात घेतलं पाहिजे. पुढे जाताना तुम्ही लक्षात घ्या. काही दिवसापासून तुम्ही तुमच्या लक्षात झाला, त्याच्यावरही तुमच्या लक्षात तुम्ही नव्हता. हे काय झालंय तुम्हाला कळलं पाहिजे. आणि ते कळण्याकरता म्हणजे आकार नाही, तुझं ज्ञान प्रकाश आहे. ही उपासना घडली पाहिजे. ही उपासना घडल्यानंतर तुम्ही तुमच्या ध्यानात का आणि कसे आले ते तुम्हाला कळेल. काही दिवसापासूनच ना वय किती तुमचं तर अमुक तिथपासून तुमच्या ध्यानात तुम्ही आला. कसले तुमच्या ध्यानात आला आहे. माझं वयात अमुक झाले. त्याच्यापूर्वी तुमच्या ध्यानात तुम्ही का नव्हता आणि आता अधिक काय झालेलं आहे. होतं आपण तो आपल्या त्याला ध्यान नव्हते. आपण असं नाही, आपण असं ध्यानात आलो नव्हतं. बघ मी तर समजलं. He says the knowledge I am has come and the knowledge I am is going to go. Suppose you are 40 years old. 40 years back you did exist. After that also you will exist. But this knowledge I am has come when the so-called birth is there, and the knowledge I am will go at the so-called death. He said this is to be understood. But how you can understand that I am not the body and this thing? For that he said, this meditation is very necessary. During meditation you must hold on to this concept that I am not the body mind. I am the self-effulgent knowledge only. If you persist in that meditation, contemplate on that, then you will realize that I am not the body mind. But I am only that manifest knowledge. जाणण्याचे जाणपण खाल्लेल्या अन्नावर अवलंबून आहे. अन्नाने पाणी जर नसेल तर हे जाणण्याचे जाणपण थांबेल काय? This knowingness of this I am or this consciousness depends on this food body. So we shall have to give food and water to sustain this body, and in turn to sustain this knowledge I am. So it's the product of the food body, the knowledge I am. हा अन्नाचा संचय आहे, अन्नाचा रस आहे. याच्यावर जाणपण टिकून आहे. अन्नाचा रस जर गेला तर जाणपण गेलं, नाही गेलं. This is the storage of food. On the juice of the stored food, which is the body, the I amness is sustained. If there is no food and water, this I amness will dwindle, it will go. चला तुमचा देहसंस्कार प्रमाण नाही म्हणजे तुमचा प्रमोदच आहे. प्रमोदचा अर्थ करतो ना
प्रमोद म्हणजे काय? प्रमोद म्हणजे आनंद. बस. तेव्हा संस्कार जर बाजूला झाला तर प्रमाद गेला, प्रमोद राहिला. He said, during his subtle meditation, there are some certain inadequacies or some faults are still there, he said. So Maharaj said, what is the fault? That fault is the bodily identification. That is called pramad. Pramad is the mistake or blunder or fault. You see, the moment you get rid of this body-mind sense that you are not the body-mind, what prevails will be only pramod, not pramad. Pramad is mistake. Pramod means only blissful, happy state. तो कृष्णमूर्तीचा अभ्यास केलेला, त्याला विचारा त्याला कळलं का ते हा बसलायचे मध्ये. Sir, do you understand what he talks? हो, समजतो. कृष्णमूर्तीच्या उपदेशामध्ये हाच अर्थ आहे की नाही? In the Krishnamurti's talks, do we get the same meaning what he talks, Maharaj talks? Do you get similar, do you derive similar meaning out of Krishnamurti's talks also? Yes, you have been a spiritual seeker, studying the philosophy of Krishnamurti. Do you come across similar philosophy as being expounded by Maharaj? Not exactly. अगदी असं नाहीये. कसं आहे तिला? The way that I understand what it's saying. पण The way that I understand what it's saying. the way he understands. मी जसं समजतो तो जरा निराळा आहे म्हणतो. मी जसं समजून घेतोय तो जरा निराळा आहे. तू कसं समजतो ते सांगा. He would like to know how you have understood it. त्याच्यातून तू काय समजतो आहे ते सांग. What is it that you exactly understand out of those talks? Krishnamurti's talk. I don't completely understand the vocabulary of Now, if you talk louder, will be better. I don't know. The problem of vocabulary maybe, but I don't understand, about the body mind concept and Which vocabulary? This vocabulary you don't understand. आपला हा शब्दसंग्रह मला समजत नाही. देह मन आपण हे बोलत असतात. तुला काय समजते ते सांग. Whatever you understand, you talk through his vocabulary. Through Krishnamurti's vocabulary, you explain. तू त्याच्यात काय समजलं ते सांग. What you have understood out of his talks, Krishnamurti's talk. the same problem. Huh? Understand when we are speaking about this moment or what? No. Whatever you have understood Krishnamurti, that you will let us know. That's all. कृष्णमूर्ती फार मोठा बोलतो, तो बराबर सांगतो, पण ऐकणारा काय समजतं ते त्यांच्याकडे. Krishnamurti is a very eminent, distinguished person. Whatever he talks is very precise and perfect. But the fault lies with the listener. It will depend how they receive the talks. तो सांगतो केवळ शुद्ध सुवर्ण आहे. मग कोणी तांबा म्हणून ओळखतं, कोणी पित्त म्हणून ओळखतं, कोणी अधिक चांदी म्हणून ओळखते. शुद्ध सुवर्ण ओळखायला जात नाही कोणी. He said he is talking only golden words, gold words only. His words are only gold, pure gold. But when people receive it, they receive it as brass words, brass or copper. At the most, they might reach up to silver. त्याच्यापुढे कोण जात नाही. And nobody goes beyond silver. सुवर्ण म्हणजे सोनं, निर्दोष, स्ववर्ण,
स्ववर्ण निर्दोष सुवर्ण. I am God. So he is now explaining what he meant by gold. Gold is normally called Swarna. Suvarna. Suvarna. Now he is having fun on that word, Suvarna. संस्कृत सांगा. संस्कृत मध्ये सुवर्ण म्हणतात. तुम्ही सांगा ना मग. Suvarna is a Sanskrit word which means gold. Suvarna means one with primary color. It has got that golden primary color in it. That's why it is called Suvarna. But Suvarna he calls Swavarna, means having its own color. One who knows the beingness in its own color. That is the subject of Krishnamurti. You know, I स्ववर्ण सुवर्ण. I know myself, that is you. No, No, you are not body, mind, you are not separate. I am everywhere, that manifestation. That is the subject of Krishnamurti's talks. Therefore, gold. He talks of gold. And he wants to know what you have understood out of it. What is the central point of his talk? Could you explain? त्याच्याकडून ऐकल्यामुळे त्याच्या वाचन तू तुला काय समजला एवढं सांग. What He says, having listened to his talks, how have you understood yourself? myself perfection of the world which around me, Description of the world. of the world, Of the world. I mean, it's just the perception, in the sense that sometimes people have different perceptions of the same thing. Of the worldly objects. And the world, the world for me is that what I am perceiving. ते जगाबद्दल सांगतो म्हणजे जग म्हणजे काय तुला जे भासत ते जग. जगाच्याबद्दल बोलू नको, तुझ्याबद्दल बोल. He doesn't want what you perceive. He wants to know about you, not what you perceive. But I don't see the difference between me and what I am perceiving. Is there something else that what I am perceiving? You find a difference between you and what you perceive. No, I don't. I don't know if there is something else that what I am perceiving. तो म्हणतो मी जेव्हा मला जगाचा संबंध किंवा मी जग जाणतो भासत मला ते मला जे भासतं हे माझ्यापासून निराळ आहे असं मला वाटत नाही. हे तरी तू सांग, समजला तू सांग ना. जग माझ्या डोक्यात मिळाला भासत नाही, पण तू असला सरळ भासते ना. Why don't you say that? I don't feel world separate from me, and because I am the world is, because you are the world is, and you feel that world is not separate from you. Is it like that? Can you say like that? I don't know if because I am the world is or because the world is and I am. ते मला माहित नव्हतं. मी असल्यामुळे जग आहे की जग असल्यामुळे मी आहे मला माहित नाही. पण तू आहेस म्हणून तुला जे कळते आहे ना, तू कळत नव्हतं तेव्हा जग कळत होतं का तुला? तू आहेस हे तुला कळत नसेल, जग कळत होतं It का? is not the fact that because you are, you perceive the world. If you are not, you cannot perceive the world. The fact is this that I am perceiving something around me, but I don't see difference from me. Because you are, Yeah. you can perceive the world. If you are not, you cannot perceive the world. I don't know. नाही समजत नाही. म्हणजे तू काय केलं 4 वर्षात? हे समजत नाही तुला 4 वर्षात परमात्मा कसला केला? विचारा. So if, then what have we been doing during the last 4 years? What type of spiritualism we have been following? Following? Pursuing. Spiritualism.
What has been? What spiritualism you have been practicing during the last 4 years? I've been doing following from spiritualism. मी काय परमार्थ करतो, मी नुसता जगत होतो. तू काय तुम्ही बडबडतो आहे, पण तू जिवंत आहे त्याच्याकरता फिरतो आहे की नाही? तुझा जिवंतपणा तू ओळखलास का? तू का जिवंत आहे? जिवंत आहे म्हणून काय आहे ते? कसं म्हणून जिवंत आहेस तू? He says you have been wandering about. Agree. You have been living. You have been wandering about. You have been wandering. What is that you? Because you were wandering about, or you were living. What is that you? माझे अनुभव Or my past. तेव्हा माझा भूतकाळ. केव्हा अनुभव? तू असलं जे करते त्यानंतर अनुभव केव्हा होतो? अगोदर अनुभव तो आहे कसा करते, When do you have बाकी experience? अनुभव. When can you have experience? The prerequisite is that you must be. First of all, you must be there. Then you are experiencing. Is it not so? होय म्हणे. तू आज करते अनुभव कुठला? If पण you तू are, आज करते काय आहे? you can have ample experiences. But what is this you are business? What is this you are? As far as I can understand, I don't see difference between the experience that I have and myself. It's मला not काय that यामध्ये काय फरक वाटत नाही. जो अनुभव आहे आणि मी आहे यामध्ये मला काय हे वाटत नाही. पण ते काय आहे तू म्हणून? हे असं आहे, असं आहे तू हे असं टाकतायत ना सगळे Are you like this? सगळे प्राणी हे टाकतायत ना? हे टाकल्यानंतर काय आहे? He says all animals they shed off the body in due course. So what are you? This body also will be shed off. Are you this? He's asking. the body also is the perception of the body that I have, no? देह म्हणजे तुला मला देहाचे मला जाणीव आहे, भासतं मला देह आहे. तुला भास कुठे आहे ना? म्हणजे तू देव नव्हेस ना? तो म्हणतो मला जे भासतं ते सगळंच मी आहे म्हणतोय. ज्याचा मला अनुभव होते ते सुद्धा मीच म्हणतोय. पण तो अनुभव तुला कसला म्हणून काय आहे तिथे? आता हा उजेड आहे, इथे गॅस आहे, गॅस आहे म्हणून उजेड आहे, असं इथं काय आहे? He said now that flame will be there with the lighter, provided that fuel is there, that gas is there, fuel. If the fuel is not, the light is not. गॅस लाईट ती वापरत नाही म्हटलं. म्हणजे काय झालं तू? कोण गॅस मिळतो? आणि काय झालं? नको, काळजी नको. इकडे गंध काय कोण आहे दिवा? काय बोल? हा किती वेळेवर उदाहरण आणि हा गॅस अन्नाचा आहे. अन्नापासून गॅस निर्माण होतो, त्याला सत्व म्हणतात. आणि सत्वाचा गुण जाणीव. अन्नाचा गुण सत्व, सत्वाचा गुण जाणीव. आणि जाणीवेमुळे आता आपण आहे. पण सत्व गेलं, सत्वाचा गुण गेला, मग जाणपण कुठे आहे? He says you are because this food gas is available for that flame. You are the knowledge you are is there because this food gas, this food fuel is there. त्याला जाऊन दे. त्याला कोणाला का विचारायचा विचारा. Anybody else? Gas method.
शांती करा. Wrong होते. सुवर्णाचं आहे. काय तुम्हाला काय याच्यावर बोलता येतं? बोला. नाही जे आपण सांगितलेलं आहे की मी आहे याची सगळं टाइम म्हणजे त्याची सावधानी पाहिजे. बस देऊ. एवढं व्यवधान ठेवा. पण यामध्ये पुरुष आहे हे सांगा. देहाची स्मृती म्हणून पुरुष. आता देह सोडल्यानंतर स्त्री आणि पुरुष म्हणून दिसतात का? ते वास्तव आहे, वास्तविक आहे ते. ते तुम्ही जर आता वापरले तर पुन्हा देह दुःख तुम्हाला होणार नाही. हे मी आहे असं आपण सावधान ठेवलं म्हणजे मग त्याला अक्कल येतील त्याची. एक बाजूला जप सरिका झाला हा? एक जप सरिका झाला जपासारखं मंत्रासारखं झालं ना. आपण मी आहे असं सतत भान ठेवायचं. आता तुम्ही जर बसणार ते तुम्ही जपता की नाही तुम्हाला? तिकडे मुंगी आली काळी आली तर जपता की नाही? मग तसंच आहे. जपणं म्हणजे काय? नाही जपणं म्हणजे आपण सांभाळणं देऊ आपल्याला. हे जपणूक ना. आपण समजा त्या जाणीवेची जपणूक करायची आहे. त्याच्याकरता तुम्ही देहाला जपता. त्याला जपलं तर तुम्हाला जाणपण राहणार नाही. देहामध्ये अन्नाचा रस आणि अन्नाच्या रसावर तुमचं आयुष्य आहे. अन्नाचा रस नसेल आयुष्य कुठं आहे? होय म्हणता नाही म्हणता. अन्नाचा रस सुरू आहे नसेल तर तुम्हाला आयुष्य आहे का? तेच नाही शरीराला आयुष्य नाही आहे. हा? रस नसेल तर शरीराला आयुष्य नाही आहे. शरीराला आयुष्य नाही म्हणते. अरे शरीराला जाणीव राहणार नाही. जाणपण राहणार का? पण हा? त्याला तर राहणार नाही. ज्ञानला तर जाणपण राहणार नाही स्वतः. बस म्हणजे मग तुम्हाला पुन्हा देहा दुःख किंवा कोणत्याही दुःख असेल काय? ना बस एवढंच. नाही. चला तुम्ही आपल्याला काय मानून जिवंत आहात, हा. काय समजून जिवंत आहात, एवढं झालं पाहिजे. Yes, whether alertly we should be that beingness. So Maharaj said, yes, you must be alert there, but don't get involved with the body mind. Later on he said, that means should I go on repeating like a japa? I am something like that. So Maharaj said, no. From japa Maharaj got another meaning. Japa means to conserve, to preserve. So suppose the ant is biting you or something is hitting you, you protect yourself. What is it that you are protecting? You are trying to protect the body, which means in turn you are trying to preserve your I amness. That preservation of I amness, that alertness at I amness level should be there. Don't hold on to the body mind that you are a male or a female. A few days ago, Maharaj was talking about samadhi. He said it was a combination between waking and deep sleep state. I asked him what is the benefit of samadhi. आपण 2-4 दिवसामध्ये सांगितलं समाधी म्हणजे गाढ झोप आणि जागेपणा ह्याचे एकरूप होणे. आणि त्याच्यापासून फायदा काय समाधीपासून? समाधान, सॅटिस्फॅक्शन. जगात तुम्हाला काय मिळवायचे का? समाधान. आणि एक बाबतीचा अर्थ लागला ते समाधान. समाधान झालं म्हणजे झालं. नुकसान झालं कळलं. ते नुकसान झालं पाहिजे असं संकल्प असेल ते नुकसान झालं म्हणजे समाधान. Whatever, when you attain your objective, you feel satisfaction. You wanted to have profit, you got the profit, satisfied. You wanted to incur loss, you got the loss, satisfied. So like that, out of samadhi you get satisfied. समाधान म्हणजे समाधी. पण तुम्ही याच्यातून देहधर्म ओळखा. देहधर्म म्हणजे आत्मधर्म नव्हे, स्वरूप धर्म पाहिजे. स्वरूपी राहणे हा स्वरूप धर्म, हा देहधर्म. But all the same, you understand your self-identity. What is your identity?
Don't get caught in the bodily identity. The samadhi is of no help to understanding one by them. समाधीने काही उपयोग नाही होणार. बोला ना. तत्वाची ओळख. अरे मग तो वेगळा समाधीमध्ये वेगळा कोण कुठे राहतो? समाधान म्हणजे स्वतः काय म्हणतो? That satisfying state is the self, he says. The state of satisfaction is the self. In samadhi. समाधान. But the state of satisfaction out of samadhi is the state itself. I mean, He said samadhi means satisfaction. Now he said the state of satisfaction is the self. and I'm saying if you have one state of satisfaction in some other object, as in आम्हाला samadhi, दुसऱ्या कुठल्या ह्यामध्ये जर समाधान मिळालं तेही पण म्हणजे आत्माच करतो. तू असण्याचे समाधान मिळालं पाहिजे त्याला. तुझ्याकडून समाधान जे मिळते नाना भोग देऊन त्याला ते समाधान झाले. तू आहे तेच परिपूर्ण समाधान. जेव्हा देह नव्हता तेव्हा तू परिपूर्ण समाधानच होता. देह आल्यानंतर तुला हे समाधान बिघडलंय. When you didn't have the body, it was complete satisfaction, total satisfaction was there. If you try to derive satisfaction out of something, it will not be complete. Now with this arrival of the body and this I amness, you are having incomplete satisfaction. It is not total satisfaction. and it's also satisfaction of samadhi, total satisfaction. समाधीपासून जे आम्हाला समाधान मिळतं ते पूर्ण समाधान आहे का? अरे पण म्हणून हे पदार्थजन्य आहे. त्याच्या पदार्थ नाही. Still he says it is an objective satisfaction, which you derive out of samadhi also. इथे सत्व आहे. It is that food essence quality is there. सत्वाच्या गुणाला निवंतपणा आला. समाधी समाधान. That knowingness, which is the quality of this food essence, that subsided into satisfaction. तुला गॅस भरता येतो? तेच करतो करत आहे तुम्ही. एक मिनिट द्या. त्याच्यात भरला? अरे वा. आपण आणि आपला अनुभव एक झाला. समाधी समाधान. आपण आणि आपला अनुभव एक झाला की समाधी समाधान. He says when the self and the self experience merges together, that is samadhan. That is satisfaction. काय त्याच्यावर काय बोल बोल. Please pursue the subject. साधू संत सांगते की स्वतःची उपासना करा. स्वतःची उपासना करा. ते स्वतःची ओळख नाही मिळत म्हणजे देवाची धर्माची अशी नाव घेऊन उपासना करा. पण उपासनेतून तुझे स्वरूप निर्माण होणार. तू त्याला त्याचं म्हणणार आहे. रामच आहे, कृष्णाचं आहे, आमचं आहे. याचं दर्शन करा, याचं दर्शन करा असं तू म्हणणार आहे. पण पुढे सगळे दर्शन तुझ्यामध्ये सामावणार आणि समाधी होऊन नाही. So all the sages say, actually they worship your own self. That's what the sages say. Since people can't understand, they say you worship Rama or Krishna or Christ or anybody. But in the process of worshipping all these incarnations or gods, you yourself sprout, you yourself grow, yourself grows, sprout. बघायला ठेवायचं आहे का?
खूप होते. झाला देऊन त्याच्यात थोडा मावत असतो. कालपासून वापरलं ते बोला. कोणी ज्ञानी पुरुषाचे वचन हे देवाचं द्वार आहे. मग सगळ्यांना मुक्ती मिळाली. जे जे शिष्याने वाचते त्या सगळ्यालाच मुक्ती मिळाली. मुक्ती मिळाली म्हणजे सगळं ते शांत झालं. He said a couplet, you see, that is, if you remain at the threshold of God, you are liberated fourfold. That's the meaning. He said, which is the threshold of God? Threshold of God means to understand the words of the sage, to assimilate the words of the sage. त्या कोणीतरी पालकाने नाव म्हणून मरेपर्यंत त्याची उपासना करतो. एखाद्या वचनाची जर तू उपासना करायची तर पूर्ण ब्रह्म होतो. काय वचन आहे? तू ब्रह्म आहे, तू चैतन्य आहे, तू ज्ञान आहे, तू ज्ञान घन आहे. त्याचं वचन नुसतं पाळतो. वचनाची उपासना. तुम्ही त्या नावाची उपासना मरेपर्यंत करता की नाही खोट्या सही करू. He said, if you worship that precious word which a guru or a sage gives you throughout the life, you will realize. You will imbibe that and you will be that. He said, as it is, you are worshipping a wrong name of yours which is given to you. That your name is this, but actually it is not your name. And you are worshipping throughout your life that particular name. You respond to that name. आपणाला आपण ओळखलं. देहरूप नव्हे, मनुष्य वा पुरुष नव्हे. त्यामध्ये असे भगवान म्हणजे प्रकाशमान, प्रकाशवान. प्रकाश हा त्याचा नमुना आणि प्रकाश हा ज्याचा नमुना, त्याचे दर्शक आपण असल्याचे ज्ञान. मग आता ते ज्ञान उपासने असं पक्क झालं की मग चितघन परब्रह्म होते. ते ज्ञान घट्ट झालं. अति घट्ट ते अति मऊ, अति मऊ ते अति पातळ आणि अति पातळ अति मऊ ते पुष्कळ. आकाश अति मऊ आहे, अति पातळ आहे, अति पुष्कळ. आकाश एवढा पुष्कळ काय पण मऊ आहे, पातळ आहे, फाटत नाही, तुटत नाही. असं तू चिंतन होशील तू असल्याचे ज्ञान. He enunciates one principle, you see. The subtler the state,
it is more pervasive. Grosser the thing, it is more conditioned, it has a definite identity. It cannot be pervasive, grosser the thing. But subtler, the subtlest will be more pervading. From that standpoint, he says, first understand that you are not the body mind. You get rid of this gross state. Then you hold on to the subtle state, I am. I am is the knowledge I am. The knowledge I am is the self-effulgent knowledge I am. Its manifestation means its light only. And its light means all this manifestation is its expression only. And what is the source? The knowledge I am. So when you abide in that knowledge I am sufficiently long, he says that manifest nature itself will be frozen, he says. He used the word frozen. But what he actually means, it will become homogeneous. It will become more subtle than even that knowledge I am. And in the process, it will be the subtlest. And since it is the subtlest, it will be all pervading, ample, still, because it is almost frozen now. So there is no movement. In the manifest nature, there will be movement. And that is the Parabrahma state. The absolute. आमच्याकडून निघालं एखाद्याच वाक्य जरी तो धरून ठेवी त्याच्या उपासना करी एखाद्या वाक्य बोलूया लाखो ऐकायला नको पण ते स्वतःच कायारेनी सुद्धा चैतन्य मांडली आहे चैतन्य घडलं आहे पुष्कळ चैतन्य घडलं वाक्याची उपासना. Here, if you cling on to one sentence even, hang on to that sentence and be that sentence, you will transcend everything. If you hang on to this sentence that I am this manifest nature, the knowledge I am, that itself is good enough. ध्यानचा काळ आहे आत्मांचा काळ नाही. काळ ध्यानचा करतो आत्माचा करू शकत. He said that time annihilates the body, not the self. काय कबूल आहे का? काळ देहाचा अंत करतो आत्माचा अंत करू शकत. तो आत्मत्व आहे. That self you are which cannot be annihilated by time. तुम्ही पन्नास जगाच्या नाही करत भाऊच मौत देश बघण्या ही मौत करतो. तुम्ही ज्ञानाच्या अर्थी नाही आहे तुम्हाला ज्ञान झालं पाहिजे स्वरूपात. ही प्रबल इच्छा तुमची नाहीये कशाला फिरायला तर मग ते बघितलं ते गावलं हे बघितलं मजा वाटते बघ आनंद परमार्थ प्राप्तीला नाही. He says you have got that wanderlust to move from place to place and see the sights. You want to look at various sights, but you are not looking at yourself. Visiting sights and looking at the sights doesn't mean Paramartha, not spiritualism. You have to look into yourself. ते गावाला मला वाटतं त्या गावात मला वाटतं मला तिला नुसतं आत्मस्थिती प्राप्त होणार नाही. With this mental entertainment, by going for sightseeing, you will not acquire the self. You will not establish the self. पुष्कळ मधून एकच वाक्याने असं पण मजबूत राहिलं लक्षात त्या वाक्याने त्याने उपासना केली आपल्या स्वरूपाची स्वरूपाची उपासना. You might listen to many sentences, but stabilize in one sentence and worship that sentence only. That is good enough. असं काय स्वरूप आहे ब्रह्माची हरिहराने या स्वरूपामध्ये विश्रांती घेत आहेत ते स्वरूप
ब्रह्मांड ज्या सोबत बाबाने विश्रांती घेत नाही. And in that process, you will be establishing yourself in your true nature. And what is that true nature? That is the true nature in which all these great gods, Brahma, Vishnu, etc., they are merged now. They are taking rest.